Hello friends, in the previous lecture we have discussed about the counselor, their role and the disciplinary action in the organization. Now, in this lecture we are discussing about the controlling at supervisory level. Now, supervisor has certain rights. Managerial control. Control is a significant process in the management. Controlling is forward-looking and backward-looking function. Controlling is a process that ensures the performance is according to the pre-established standards. The main objective is to find out mistakes so that they may be corrected and prevented from recurring. This is the main objective of your controlling. What is the main objective of controlling? Find out mistake so that they may be corrected and prevented from recurring. ओके, तुम्हाला फाइंड आउट करायचे आहे मिस्टेक आणि त्या लगेच करेक्ट करायचे आणि फ्युचरमध्ये त्या परत रिपीट नाही झाली पाहिजे याची काळजी घ्यायची. इन ऑर्डर टू सीक द प्लॅन रिझल्ट फ्रॉम सबऑर्डिनेट अ मॅनेजर नीड टू एक्सरसाइज इफेक्टिवली कंट्रोल over activities of the subordinates. Thus, controlling is. What is the controlling? Controlling is a goal-oriented function. Is a primary function of every manager, and the controlling function find out an actual performance deviate from standards. Analyze the cause of such deviation and attempt to take the corrective action. So basically what is you're supposed to do in the controlling function? The controlling function is a goal-oriented function. Okay, what is the goal of the organization? It should match up with this one. It is primary function of every manager. प्रत्येक मॅनेजरचं ते काम आहे. A controlling function find out the actual performance deviates from standard. Controlling function मध्ये काय होतं? You can find out whether the performance is deviated from the standard performance. You can analyze it, the causes of such deviation and attempt to take the corrective action. Importance of controlling. Control is an indispensable function of the management. Without control, the best of the plans can go away. A good control system helps an organization in the following ways. Okay, controlling खूप important आहे. तुमचा प्लॅन किती छान असेल पण त्याच्यावर जर प्रॉपर कंट्रोल नसेल तर तो काहीच कामाचा नाही. ओके, आणि त्याच्याकरता आपल्याला कंट्रोलिंगमध्ये काही गोष्टी आहेत. फर्स्ट, अकम्प्लिशिंग द ऑर्गनायझेशन गोल. The controlling function measures progress towards the organization goal and bring to light the deviation, if any, and indicate the corrective action. ओके, कंट्रोलिंग फंक्शन काय करतो की तुमचा जो प्रोग्रेस आहे तो ऑर्गनायझेशन गोलला अचीव करण्याकडे जात आहे की नाही हा मेजर करतो आणि त्याच्यामध्ये जर काही प्रॉब्लेम असेल, डेव्हिएशन्स असतील, चेंजेस असतील तर ते तिथेच तुम्हाला इंडिकेट करतं आणि दे विल सजेस्ट यू द करेक्टिव्ह ॲक्शन. इट गाइड्स द ऑर्गनायझेशन टू अँड कीप इट ऑन द राईट ट्रॅक सो दॅट द ऑर्गनायझेशन गोल्स माइट बी अचीव्ड. ते ऑर्गनायझेशनला गाईड करतात आणि राईट ट्रॅकवर ठेवण्याचा प्रयत्न करतात आणि राईट ट्रॅकवर असेल तर डेफिनेटली यू विल रीच टू द डेस्टिनेशन्स. Okay, and you will definitely achieve the organization goal. Judging the accuracy of the standards. A good control system enables the management to verify whether the standards are accurate. An efficient control system keeps an careful check on the changes taking place in the organization and in the environment. Okay, so it will help to judge the accuracy of the standards. Making useful uses of resources. A good control function reduces the wastage and spoilage of the resources. कंट्रोल फंक्शन कंट्रोलिंग तुमचं जर चांगलं असेल तर वेस्टेज कमी होतील आणि तुमचं परफॉर्मन्स डेफिनेटली योर प्रॉपर युटिलायझेशन विल बी देअर. इट विल हेल्प्स टू परफॉर्म ॲक्टिव्हिटीज अकॉर्डिंग टू द प्रीडिटरमाइन्ड स्टँडर्ड्स अँड नॉर्म्स. इट युजेस द रिसोर्सेस इन मोस्ट इफेक्टिव्ह अँड इफिशियंट मॅनर. Then improving, it helps to improve employees' motivation. A good control system ensures that the employee know well in advance what they are expected to do. Okay, it helps employee to give the best performance. Okay, so these are some things which will really helps. That is, it will accomplish the organization goal, judge the accuracy, making useful uses of the resources and improves the employee motivation level because he knows well in advance that he has to perform this task. Now what are the steps?
in control process counseling. Okay, controlling is a systematic process involved in the following steps. Now, what are the steps? Setting the performance standard. This is my first step. Then measure of actual performance. This is the second step in that. Third one is the comparison of actual performance with the standard. And fourth one is the analyzing of deviation. So these are certain steps. And fifth one is the taking corrective action. So in controlling process, what you are going to do the first step. फर्स्ट स्टेप काय आहे तुमची की परफॉर्मन्स स्टँडर्ड काय आहेत ते डिसाईड करायचे. ओके दॅट वी आर गोइंग टू सेट द परफॉर्मन्स स्टँडर्ड. या याच्यापर्यंत जर असेल तरच माझा परफॉर्मन्स बेस्ट आहे. नंतर ॲक्च्युअल परफॉर्मन्सला मेजर करायचं आणि त्याला कम्पेअर करायचं तुमच्या परफॉर्मन्स स्टँडर्डसोबत. सपोज इथे तुम्ही परफॉर्मन्स स्टँडर्ड सेट केला 10, ॲक्च्युअल परफॉर्मन्स आला तुमचं 8. मग तुम्ही ॲक्च्युअल परफॉर्मन्सला स्टँडर्डसोबत प्रेफरन्स कम्पेअर करणार. सो 10 is your standard and actual is your 8. So when you are going to compare, you will get certain changes over there that your actual performance is not as per the standard. So there is a deviations. Analyze मध्ये झालं. मग deviation का बरं आहे तर ते analyze करायचं. Analyze the deviation. इथं -2 चं deviation आहे. मग -2 चे deviations करता काय काय प्रॉब्लेम्स होते त्याच्यामुळे ते deviation झालं. So at that time you need to personally speak with the employees. Find out what are the causes, basic causes, root causes for the deviations. Once you find out the root causes for the deviations, you need to take the corrective action. So once the corrective action is initiated, definitely the deviation will decreases. If your corrective action is proper, then at that time what happen? The deviation will decreases. Now your set standard is 10. Actual performance is improved from 8 to 9. Okay, so comparison is again there. So it is now -1. Again find out the analyze the deviation that it is still -1. So what are the root causes for this one? Again take the action. So when you are going to repeat this process, at certain time you will get the performance, actual performance, which is as per your set standard. Setting the performance standard. Now in setting the first performance standard, my first step is what? The first step in controlling process is setting the performance standard. Standards are the criteria against which the actual performance would be measured. Standards are the benchmark towards which the organization strives to work, and standard can be set in both quantitative as well as qualitative terms. Okay, quantitative standards are set in terms of cost to be incurred. Quantitative आणि qualitative मध्ये काय फरक आहे? Quantitative म्हणजे जे आपण मेजर करू शकतो. ओके, आणि क्वालिटेटिव्ह काय आहे हे आपल्याला डायरेक्टली मेजर करता येत नाही. क्वांटिटेटिव्ह मीन्स क्वांटिफाईंग. आय कॅन मेजर इन टर्म्स ऑफ 1 2 3 4 लाईक दिस वन और इन टर्म्स ऑफ पर्सेंटेज. क्वालिटेटिव्हमध्ये आपल्याला तसं डायरेक्ट मेजरमेंट करता येत नाही. सो क्वांटिटेटिव्हमध्ये काय असणार आहे? कॉस्ट आपण मेजर करू शकतो. कॉस्ट पैसे किती लागले, तुमचे खर्च किती झाले, रेव्हेन्यू किती अर्न केला, हा माझा काय झाला क्वांटिटेटिव्ह. प्रोडक्शन युनिट, आय कॅन मेजर द प्रोडक्शन युनिट टू बी प्रोड्यूस अँड सोल्ड. टाइम टू बी स्पेंड इन परफॉर्मिंग अ टास्क, किती वेळ घेतला हा पण मेजर करता येतो. हे झाले माझे क्वांटिटेटिव्ह. क्वांटिटेटिव्हमध्ये काय येणार आहे? कॉस्ट येणार आहे, रेव्हेन्यू येणार आहे, प्रोडक्ट युनिट्स किती मॅन्युफॅक्चरचे, टाईम किती झाला, टाईम पण मेजर करतो. बट क्वालिटेटिव्ह स्टँडर्ड्समध्ये आपल्याला डायरेक्ट मेजरमेंट नाही. इम्प्रूव्ह गुडविल अँड मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉईज. ओके, यू कॅनॉट मेजर द गुडविल की याची गुडविल 5 आहे, 10 आहे, 7 आहे. यू कॅनॉट मेजर इट. ओके, सो इट कम्स अंडर द क्वालिटेटिव्ह स्टँडर्ड्स. You just have to improve the goodwill and motivation level. Motivation level is also non-quantifiable. You cannot quantify the motivation level. Be flexible enough to modify the whenever required. So this standard should be flexible enough that you can modify at any point of time. Okay, so measurement of actual performance. So that we are going to discuss in the